Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Сегодня мы прочитаем 16 текст 12 главы 7 песни Шримад Бхагаватам. Today we are going to read from Srimad Bhagavatam, Canto 7, Chapter 12, and Text 16. Я прочитаю санскрит. Эвам витхо брамачари вана прасхоятир грихи чаран видита вигьяна парам брахмадхигачхати. Исполняя свои обязанности, любой человек, будь то брамачари, грихаска, ванапраска или саньяси, должен всегда сознавать, что Верховная Личность Бога пребывает во всем, тогда он сможет постичь абсолютную истину. Translation. By practicing in this way, whether one be in Brahmachari ashrama, Grihastha ashrama, Vanaprastha ashrama, or Sannyasa ashrama, one must always realize the all-pervading presence of the Supreme Lord. For in this way it is possible to understand the absolute truth. Purport of Srila Prabhupada. This is the beginning of self-realization. One must first understand how Brahman is present everywhere and how he is acting. The education is called Brahma Jigyasa and is the real concern of human life. Without such knowledge, one cannot claim to be a human being. Rather, he remains in the animal kingdom. As it is said, Saeva go kara. Without such knowledge, one is no better than a cow or an ass. Om Agyana Timirantasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthabidamena Bhutale Swayam Rupa Kadamahayam Dadati Svapadantikam Vachakapa Tarubhishcha Kripa Simhu Benevacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Rama. Есть одна очень известная поговорка. There is one very famous saying. День кончается заходом, а ночь кончается рассветом. Day is over by sundown and the night is over by sunrise. Также и радость кончается горем, а горе кончается радостью. In the same way, happiness is ending with distress and distress is ending with happiness. И сегодня мы поговорим о том, как правильно относиться к жизненным трудностям и испытаниям. And today we are going to talk about the right perception of life difficulties. Мудрецы говорят о том, что наш мир наполнен милостью Бога. Sages say that our world is filled with the mercy of the Lord. Материальный мир тоже создан Богом. Material world is also created by the God. Поэтому в нем также есть милость Бога. Therefore, there is also a mercy of the Lord in the material world. И милость материального мира состоит в том, And the mercy of the material world is made of что этот мир всеми способами подталкивает нас к тому, чтобы начали меняться. So the mercy of the material world is in the quality of it that with every circumstance it is pushing us toward the change. Чтобы мы встали на путь духовного развития. For us to start the path of the spiritual development. Чтобы мы встали на путь поиска своего счастья. For us to start the searching for our own happiness. Материальный мир еще называют Дургадхама. Material world is also called as Durgadhama. Одно из переводов этого названия тюрьма.
one of the translation of this word is a jail. И тюрьма это тоже милость. And jail is also a mercy. Это милость царя. It's a mercy of the king. Задача тюрьмы исправлять преступников. The goal of the jail is to change the criminals for better. Современные тюрьмы плохо исправляют преступников. Contemporary jails are not working very well on that. Сейчас такие цари. It's a quality of contemporary kings. Но Бог хороший царь, But God is a good king, поэтому у него хорошая тюрьма, and He has a good jail. и она всегда исправляет. And it's always changing the criminals for good. Тюрьма должна быть такой, чтобы больше в нее никому не захотелось возвращаться. The quality of the jails should be such that nobody wants to return there. Но мы вместо того, чтобы выйти из тюрьмы, пытаемся в ней получше устроиться. But we are instead of trying to be released from the jail, we are trying to get better place in it. Получить койку поближе к окошку. Get the bed closer to the window. Попробовать все виды тюремной пищи. Try all the types of the jail food. Стать старшим в своей камере. To become the senior in the jail cell. Попробовать посидеть во всех камерах этой тюрьмы. Try to visit all the cells of the jail. Это сумасшествие. It's a madness. Или другой пример с лекарством. Or other example is the medicine. Лекарство – это милость врача. Medicine is a mercy of the doctor. И даже если лекарство очень горькое, And even if it's very bitter, это все равно милости надо быть очень благодарным врачу. still we have to be very grateful to the doctor. Благодарным за то, что он прописал горькое лекарство. We should be grateful that he prescribed bitter medicine. Пусть оно горькое, но все равно лекарство. Even if it's bitter, still it's a medicine. Так что если человек не благодарен Богу, значит он просто не считает себя больным. So if the person is not grateful to the God, means he is not counting himself as sick. Или он так и не понял, что он попал в тюрьму. Or maybe he just didn't realize that he's in the jail. Мы реально больны. We are really diseased. Наша болезнь называется болезнью кожи. Our disease is called skin disease. Мы все в коже, это очень плохой симптом. We are covered with the skin, it's a very bad symptom. Это смертельный симптом. It's fatal. Все, у кого есть кожа, все умрут. Everyone who has a skin will die. Для этого не надо быть врачом. You don't have to be a doctor to realize that. И можем родиться с другой кожной болезнью. We may be born again with a different skin disease. Можно родиться в коже змеи. For example, having the skin of the snake. Это будет уже более дорогая кожа. Much more expensive skin of Из нее leather. будут сумки делать. Can be made some purses out of it. Так что есть какой-то прогресс даже в кожной болезни. There is some progress even in the skin disease. Кожа крокодила, может быть, Maybe alligator skin, тоже очень дорогая кожа. very expensive one. Но все это болезнь. But it's still a disease. И необходимо прийти в себя и понять, что мы болеем. We have to awaken and realize that we're sick. Потому что система может нас вылечить. Because the existing system can cure us. Система называется Дургадхама, она очень хорошо справляется со своей задачей. The system is called Durgadhama and it's functioning very well. Милость есть, но мы никак не можем понять, как этой милостью воспользоваться. There is mercy, but we are not able to realize how to use it. Думаем, что возможность изменяться есть только тогда, когда в моей жизни все хорошо. We are thinking that there is a chance to change ourselves only when our life is perfect. Когда есть деньги, When we have money, когда я здоров, when we are healthy, когда началась белая полоса. when we have a white side of the life. И в таких позитивных ситуациях я действительно благодарен Богу. And in such positive situation, I'm really grateful to the God. Я думаю, какой Бог хороший, I'm thinking that God is really kind. как Он меня любит. He is so loving. Но в действительности моя благодарность Богу в хорошие периоды жизни But actually, my gratitude to God in the good periods of life говорит о том, что я не очень-то Богу и благодарен.
is showing that I'm not really grateful to the God, что я не очень-то его и люблю, that I'm not really loving Him, что я не очень-то принимаю его милосердие и справедливость. that I'm not really accepting His mercy and fairness. В этом случае я его не считаю своим отцом. I'm not actually accepting Him as my father. Я его считаю начальником склада, директором склада. I'm relating to Him as a head of this like storehouse, warehouse. Начальник склада выдает со своего склада все, что его попросит. So He's giving us from His storage everything we're asking for. Но отец действует по-другому. But Father is acting differently. Если ребенок просит у него спички, If the child is asking for a matchbox, то как бы он их ни просил, then whatever way he is asking or begging for, отец ему их не даст. Father will not give it. Даже если ребенок на него обидится, Even if the child gets upset, даже если он будет кулаками в него бить. even if he will throw tantrums. Но хороший отец все равно спичек не даст. But good father will not give the matches. И вот мы ходим по этому миру, как обиженные дети, So we are going around this world like upset children, недовольные тем, что Бог не выдает нам наши спички. unsatisfied that God is not giving us our matches. Ведь все, что мы не можем получить от этого мира, Because whatever we cannot get from this world, если мы это не можем получить, значит это какая-то опасность для нас. if we cannot get it, means there is some danger and the object of our И desire. любящий отец, любящий Бог, он просто не дает нам это. And loving Father, loving God, He's just not allowing us to have it. Наша проблема в том, что мы не можем с благодарностью относиться к Богу в моменты трудностей. Our problem is that we cannot be grateful to God in the time of our difficulties, В моменты болезней, in time of в sickness, моменты испытаний. and the trying times. Наше истинное отношение к Богу проявляется в тот момент, Our actual relation to the God is shown in that moment когда к нам приходят настоящие трудности, when we are going through the real challenges, когда все разваливается, when everything falls apart, когда мы заболеваем. when we are getting sick. Именно в эти моменты проверяется наша готовность к принятию милости Бога. At those moments, we are tested on the acceptance of the mercy of the God. И если я смогу увидеть благо в негативном, If I can see kindness in such a negative situation, если я смогу этим благом воспользоваться, and if I can use this kindness, то я очень быстро очищу свое сердце. then I will be able to purify my heart very quickly. Я очень быстро обрету милость Бога. I will obtain mercy of the Lord very quickly. Именно в трудностях можно совершить глобальный прогресс. We can have a global progress actually only at the difficult time. Но мы в это время просто жалуемся на свои проблемы. But instead of it, we're just going around and complaining about our problems. Всем, кто нас окружает, ходим и жалуемся. Just to anyone and everyone who will listen to us. Виним Бога в Его несправедливости. Blaming the God for His not fair relation to us. Виним Бога в Его немилосердии. Blaming God for His absence of mercy. Поэтому нам необходимо знание о том, как устроена система хорошего и плохого. Therefore, we need the knowledge about system of good and bad. Называется двандва. It's called Dvandva. И как мы знаем, это обе стороны одной и той же медали. And as we know, it's just the two sides of the coin. Это медаль самосознания. It's a coin of self-realization. Мы должны развивать свое сознание в позитивные периоды жизни и в негативные периоды жизни. We should develop our consciousness in positive and in the negative times of life. Потому что они влияют на наше сознание с разных сторон. Because it influences our consciousness from two different sides. Они затрагивают различные части нашего сознания. It is related to the different sides of our consciousness. Различные части нашего характера. Different parts of our character. Различные уголки нашего сердца очищаются в этом случае. Different corners of our heart is purified in those different cases. Это как генеральная уборка дома. It's like a spring cleaning.
Нельзя убрать только половину дома, You cannot just clean half of the house. только светлую часть дома. Only that was under the light. Есть еще и темная часть дома. We have a side that is in the shade, А в ней тоже надо убираться. and we have to clean there too. Бывает, что плохие домохозяева весь мусор просто в угол в темный сметают. And some bad householders just push all the trash into one corner. Но потом и туда приходит солнце, But then sun comes there too, и приходится мусор переметать в следующий угол. and they have to push the trash into the other corner. И появляется такой путешествующий мусор. And so we can see the appearance of the traveling trash. Так и в нашем сердце. It's the same way in our heart. Мы вроде бы от чего-то избавляемся, We get rid of something, но если мы не избавились от всего, but if we didn't get rid of everything, то все равно не чувствуем счастья. then we don't feel the happiness. Все равно понимаем, что мусор где-то есть. Still we feel that somewhere there is some dirt. И также, если мы не используем трудности для саморазвития, So if we don't use the difficulties for the self-development, то мы как минимум движемся в 2 раза медленнее, чем можем. then we are moving at least 2 times slower than we are able. И половина наших проблем остается нерешенной. And half of our problems are not solved. Быть благодарным Богу только в позитивные периоды жизни To be grateful to the Lord only in the positive times of the life, и использовать только их для своего духовного развития. and use only them for our own development. Это все равно, что лечить только одну половину своего тела. It is as we curing only half of the body. Врач бы очень сильно удивился, если бы мы его попросили вылечить только левую половину тела. The doctor will be very surprised if we ask him to cure only the left side of the body. Но именно так мы и ведем себя по отношению к Богу. But it is exactly our relationship with the God. Зависть забери, Please take my envy, болезни забери, take my sickness, бедность забери, take my poverty. вожделение пока немного оставь. Just keep lust a little bit. Оно мне пока еще нужно. I need it for some time. Я скажу, когда придет время. I'll tell you when I need to get rid of that. Лечим половину тела. It's just healing only half of the body. Но так не бывает. But it's not working this way. Как дом должен быть полностью чистый. As house have to be cleaned completely. Тело утром надо тоже целиком вымыть. And also the body we have to clean in the morning the whole thing. Также и сердце надо очистить целиком. In the same way the heart we have to clean completely. К сожалению, мы вот так и ведем себя по отношению к Богу, все время требуем половину исполнить. The same way our relationship with the God, we just ask for curing half of the heart. Современный человек думает, что сначала надо получше устроиться в жизни, Contemporary people think they just have to be comfortable in the life first. и вот только тогда можно начать заниматься самоосознанием. And only then we can start self-realization process. Будет дом побольше, машина подороже, должность повыше, денег побольше. They have to have a bigger house, a better position, more money, faster car. Вот это будут хорошие условия для моей духовной жизни. Then we have a good condition for the spiritual life. Но тогда я буду спокойно повторять святые имена Бога. Then I can peacefully chant the holy names of the Lord. Святые имена Бога лучше повторяются на крылечке большого дома. It works better when I'm sitting on the porch of the big house. Но в Шримад Бхагаватам нам дается предупреждение. But in Srimad Bhagavatam we are given a warning. Жизнь, как капля на лепестке лотоса, Life is a drop on the lotus leaf. может скатиться в любую секунду. Can roll down in any second. А в другом трактате говорится, In other shastra, если человек думает, что он точно доживет до завтра, it is said that if the person thinks that he for sure will live till то tomorrow, он находится в великой иллюзии. that he is in great illusion. Можно протестировать свое сознание. We can test our own consciousness. Мы думаем, если уж умирать, то хотя бы не в воскресенье. We are thinking if we shall die, but then it definitely should not be a Sunday. Хотя бы в понедельник. At least on Monday. В воскресенье как-то неправильно умирать. In Sunday it will be wrong to do it. И уж хотя бы не до ужина.
and not before the dinner. Хотя бы после ужина. At least after the dinner. Но в действительности мы можем использовать наши трудности самым эффективным образом. But actually we can use our difficulties very effectively. Например, мы все болеем. For example, we are all getting sick. Через болезнь приходят трудности каждому из нас много раз в жизни. With the sickness we face the difficulties many times in our life. Но используем ли мы болезнь для своего духовного развития? But are we using our sickness for our spiritual development? Не всегда. Not always. А значит, мы теряем столько полезного времени. It means we are losing so much of the useful time. Мы должны научиться правильно переносить все трудности. We should learn how to go through the difficulties in the right mood. Например, мы должны научиться правильно болеть. For example, we have to learn how to be sick in the right way. Мудрец все, что приходит в его жизнь, направляет на самоосознание. Everything that comes into his life, the sage is using for self-realization. Надо понять, что это не просто какие-то микробы пришли и едят мое тело. We have to realize that it's not just some bacteria came and eating out our body. Эта проблема мне указывает на то, что я должен поменять в своем сердце. This problem is pointing to me that I have to change something in my heart. Если я это пойму, я стану ближе к Богу. If I realize it, I will become closer to the God. Если я принимаю свою болезнь как урок, If I accept my disease as a lesson, то я должен быть благодарен за этот урок. then I have to be grateful for the lesson. Ведь урок всегда нас учит чему-то полезному. Because lesson is always teaching us something good and useful. Через урок мы становимся чище. Through the lesson we become more pure. Через испытания мы становимся выше. Через экзамен. Through the test we become higher. Ведь учиться так здорово. Learning is such a good thing. Если я понимаю, что трудности это экзамены, If I understand that difficulties are tests or exams, то я буду счастливым даже во время трудностей. then I will be able to be happy even at the difficult time, Как настоящий студент. like a real student. Поэтому надо быть всегда в сознании ученика. Therefore, we always have to be in the consciousness of the student. Ученик всегда должен быть счастливым. Student always has to be happy. У него ничего нет. He has nothing. У него нет жилья у студента. No home, У него нет денег. no money, У него нет семьи. no family, Нет детей. no kids. Но он счастливый. But he's happy. Он все время учится. He is learning constantly. И когда мы благодарим свои проблемы, And when we are grateful to our problems, эти проблемы превращаются в ступеньки на лестнице самоосознания. those problems become steps in the stair of the self-realization. Если мы используем свои проблемы для духовного роста, If we are using our problems for our spiritual growth, то это ступеньки на лестнице вверх. then it's a stairs in this staircase leading up. Если же мы их не используем, And if we are not using it, если мы просто жалуемся, if we are just complaining, то они становятся тоже ступеньками, но уже на лестнице вниз. they also become stairs, but only downward. Так что проблема не в самих страданиях, So the actual problem is not in the suffering itself, не в трудностях. not in the difficulties. Проблема в нашем непонимании, как их правильно использовать. The problem is our lack of realization of how to use it, Как надо себя вести в эти периоды жизни. how we should behave in these periods of time. Если студент думает, что экзамен это проблема, If the student thinks that exam is a problem, если он ненавидит учителя, if he hates the teacher, то он будет страдать и от экзаменов. then he will suffer from the exams, И эти экзамены ничего хорошего ему не принесут. and the exams will bring him no good. Это будет просто даром потерянное время. It will be just wasted time. Но если студент радуется экзаменам, But if the student is facing exams happily, если он понимает, что это очень важное время испытаний, if he understands if this is a very important time of challenge, эти испытания даны, чтобы сделать его сильнее, the challenge is giving to make him stronger, чтобы сделать его умнее, to make him smarter,
чтобы протестировать его сознание, to test his consciousness, открыть его сердце, open his heart, то это будет самое лучшее время в его жизни. then it will be the best time in his life. В действительности мы запоминаем именно трудные периоды нашей жизни. Actually, we are remembering and memorizing only the most difficult times in our life. И эти трудные периоды нужно напомнить действительно духовной жизнью. And those difficult times should be filled with the spiritual life. Через экзамены мы можем выйти обновленными. Through the tests and exams, we can come out renewed, Чистыми, pure, счастливыми. happy. Но если я не сдаю экзамены, я всегда нахожусь в депрессивном состоянии. But if I do not pass the test, I'm very depressed. Что такое современная депрессия? Это просто нежелание радоваться экзаменам. Contemporary depression is just lack of desire to be happy about the exam. И в этом тайный смысл всех болезней, And it's a secret meaning of all the disease, всех неприятностей, всех испытаний. all the problems and challenges. Они открывают нам глаза на самый главный закон мира. It opens our eyes to the most important law of this world. Все эти страдания мы причиняем себе сами. All this suffering to us is caused by us only. Мы берем посылку We are receiving a package и отправляем ее сами себе. and we send it to ourselves. Пишем свой адрес на этой посылке. We write our own address on this package. И эта посылка приходит к нам через некоторое время. And this package arrives to our place in a while. И то, что я положил в эту посылку, то я и получу. And whatever I put in this box, I get. Это и есть карма. This is karma. Но мы обижаемся на почтальона. But we are really getting upset with the postman. Почтальон не виноват. Postman is not at fault. Это наша посылка. This is our box. Мы сами ее отправили совсем недавно. We sent it very recently. И она же к нам пришла. And we got it. И мы недовольны. And we are not И happy бьем for some reason. почтальона. And we smashed the postman. Мы сами себе причиняем боль. We are hurting ourselves. Если я отправил себе гнилые яблоки, If I send myself the spoiled apples, я и получил гнилые яблоки. I got the spoiled apples. Почтальон тут ни при чем. There is no fault with the postman. Вот иногда бывает муж почтальон. Sometimes a husband acts as such a postman. Бывает жена почтальон. Sometimes wife. Бывает даже дети почтальон. Sometimes children. Соседи, Neighbors. друзья. Friends. Кто-то должен доставить нам эту посылку. Somebody has to deliver this package to us. Но нельзя обижаться на почтальона. But we should not get upset with the postman. Можно обижаться только на самого себя. The only person we can get upset with is ourselves. Или другой пример. Or other example. Если я бьюсь головой об стену, If I hit my head on the wall, то виновата не стена. it's not the fault of the wall. Я сам виноват. That's my fault. Не стена бьет меня по голове. The wall doesn't hit me on the head. Это я бьюсь своей головой по этой стене. That's my action. Люди спрашивают, докажите нам, что есть закон кармы. Sometimes people say that we have to prove that there is a law of karma. Закон кармы очень легко доказывается. I can prove it very easily. Можешь удариться головой об стену. Just go hit your head on the wall, И ты тут же почувствуешь боль. and you will immediately Стена feel тут же the ударит pain. тебя. You will get hit by the wall. Помните знаменитую притчу о том, как Акбар беседовал со своими друзьями? Акбар. There is a famous story that Akbar was talking with his friends. Это были его лучшие друзья. It was his best friends. 9 самых талантливых людей страны. 9 most talented people of the country. У Акбара были некоторые причуды. And Akbar had his own ideas. Он был таким первым психологом-экспериментатором. He was the first experimenting psychologist. Он мог неожиданно сделать что-то экстравагантное. He could all of a sudden act without sense, seemingly. Так он изучал устройство мира, That's how he was learning the laws of the world, законы кармы, laws of karma, психологию людей. and psychology of the people. И Акбар неожиданно повернулся и дал пощечину рядом стоящему человеку. All of a sudden, Akbar turned and slapped one of surrounding people.
очень больно. It was hurting a lot. И этим человеком оказался Бирбау, And that person was Birbal, самый умный человек при дворе. the smartest person in the court. И даже он задумался. And even he got puzzled. Не так часто царь дает пощечину со всей силы при всех. Not very often the king slapped one of his ministers in front of everybody. Но думать времени не было. But he had no time for thinking. Поэтому он увидел любого рядом стоящего человека, самого ближнего к нему. And he looked at the next to him person И сразу же дал ему пощечину. and slapped him. Это тоже был министр. It was also a minister. И министр тоже удивился. And he was surprised И too. времени думать тоже не было. And he had no time for thinking И он дал also. пощечину следующего министра. So he slapped next minister. Тот следующего министра. And so on. Следующему. И так пощечина ушла из дворца. So in this way, the slapping left the palace. И Акбар посмотрел, вокруг ничего не происходит. So Akbar looked around, nothing is happening. Подумал, опыт не удался. And he thought my experiment wasn't successful. Выводов сделать невозможно. No conclusions. И поздно-поздно вечером, So very late that night, уже забыв обо всей этой he истории, already forgot about all that story. он лежал на своей кушетке, на своей кровати. He was resting on his bed. В комнату тихонько зашла его жена. In the chamber, the queen came quietly И вдруг как дала ему пощечину. and all of a sudden slapped him. Что такое? What happened? Жена сказала, я не понимаю, что происходит. Oh, I said, I don't know what's going on. Меня только что ударила твоя старшая жена. I just got slapped by your elder wife. И все остальные женщины вокруг меня старше меня. And all the women around me is elder than me. Поэтому никого кроме тебя у меня не осталось. So I don't have anybody besides you. Поэтому на, получай. So you have to get it. И царь понял, что опыт удался. So the king realized that he got the result of his experiment. Но не так, как он ожидал. But not the way he expected. Подумал, лучше все-таки больше никого не бить на всякий So случай. he decided not to hit anybody anymore. Что нужно более добрые опыты проводить над He людьми. decided to do some more kinder experiments. Поэтому невозможно просто взять и избавиться от болезней, So we cannot just get rid of the disease. от неприятностей, от испытаний. We cannot get rid of the challenges and difficult times. Потому что это часть системы, которая призвана нас чему-то обучить. Because it's a part of the system with the goal of teaching us something. В народе эта система известна как система кнута и пряника. Как система хорошего и плохого. So it's commonly known as a system of good and bad. А сначала судьба награждает человека чем-то хорошим. First, the life gives us something good. Конфетами, Candies, деньгами, money, здоровьем. health. И человек расслабляется. And the person gets relaxed. Вместо того, чтобы развиваться, Instead of getting started on the developing himself. а вместо того, чтобы использовать свою светлую полосу жизни для духовного развития, Instead of using his good time of the life for his own spiritual growth, он расслабляется. he relaxes. И тогда просто теряет все это время. And then he just wasting all of his time. И Богу это известно. And God knows it. Поэтому как только мы перестаем использовать позитивные периоды нашей жизни, Therefore, as soon as we stop to use our positive times, к нам тут же приходят негативные периоды. we immediately have to read the negative. И мотивируют нас двигаться вперед. And they will motivate us to move Если не on. хотим по-хорошему, то будет как по-плохому. If we don't want to go on with the good one, we will have to go on with the bad one. Так врач сначала всегда прописывает диету. In the same way, doctor always first prescribes the diet. Хороший врач может сказать, вот год попей эту диету, поешь эту диету. A good doctor may say that for the next year you use this diet. И приходи через год, мы посмотрим на твое здоровье. And then after a year you come, I will check out your health. Но мало кто способен диету целый год держать. But it's a rare person who can follow the diet for a year. И когда мы опять приходим к врачу через год, And then when we come after 1 year to the doctor, он говорит, ну раз не можешь держать диету, so he says after if you cannot follow the diet,
Придется прописать тебе таблетки, процедуры. then we have to prescribe you some tablets or procedures, Может быть, даже операцию. maybe even surgery. Если мы не можем использовать хорошее, то к нам обязательно приходит плохое. If we cannot use the positive things, we inevitably will get the bad things. Ослу спереди вешают морковку. For the donkey, people hang the carrot in front of him. Если он не идет за этой морковкой, If the donkey is not following the carrot, его сзади кнутом подстегивают. then he is hit from the back. И он понимает, лучше все-таки идти за морковкой. Then he realizes better I follow the carrot. И это наше спасение, правильно пользоваться этой системой. This is our chance to use the system in the right way. Мы должны использовать все свои позитивные периоды жизни для активного духовного развития. We should use all of our positive periods of life for the spiritual development. Но если приходят проблемы, мы должны понять, что недостаточно активны. And if we have to face the problems, it means that we were not active enough in doing that. И действовать более эффективно. And we should act more effectively. Например, невозможно взять и отменить экзамены в институте. For example, we cannot cancel the exams in the university. На то он институт, чтобы в нем постоянно принимали экзамены. It's just the nature of the university that the exams go constantly. Так и жизнь постоянно ставит перед нами новые экзамены. In the same way, the life is making us to face new and new challenges. Чтобы мы все время росли. For us to grow and grow and grow. И если мы не сдаем экзамен, And if we do not pass the exams, у нас в России это называется хвостом. in Russia we call it a tail. Это очень интересное название. It's a very interesting name. Потому что если мы не сдаем экзамен жизни, Because if we do not pass the exam of the life, то в следующей жизни мы можем родиться с хвостом. then next life we can be born with the tail. Поэтому нужно так сдавать экзамены, чтобы не рождаться с хвостом. We should be passing the tests and exams in such a way that we will not be born with the tail. Когда животное рождается, оно сначала не может понять, в какой форме оно родилось. When the animal is born, it cannot realize in which form it is born. Есть, конечно, один нехороший признак. There is one bad symptom. Мама лижет в лицо своего ребенка. That mother is licking the face of the baby. И это плохой знак, если мы родились и нас лижут в лицо. And it's a bad symptom if we are born and we are licked into the face. Но животное все равно не может понять, кем оно родилось. But animals still cannot realize what the form of life is. И когда оно первый раз подходит к озеру, And when first time it comes to the lake, оно в ужасе подпрыгивает. usually it jumps in horror. Даже тигры подпрыгивают. Even tigers. Они не ожидали, что они вот так выглядят. They didn't expect that they Им look like страшно. that. They get scared. Мы это дома можем увидеть, как кошки подпрыгивают, когда в зеркало смотрятся. We can see that on the example of the cats when they come to the mirror. Sometimes they jump. Так что мы должны сдавать каждый свой экзамен. They have to pass every our test. И жизнь дает нам эти экзамены не просто так. And life gives us those tests not just for nothing. Это продолжение экзаменов из нашей прошлой жизни. It's continuation of our tests from the previous life. А что-то мы уже сдали в прошлом. Some exams we passed. А что-то мы должны сдать в этой жизни. And some exams we have to take in this life. Но мы должны искать в этих трудностях подсказку. We have to search and look into these difficulties with trying to find the hint. В трактатах по здоровью есть интересные подсказки. In the scriptures on health there is an interesting hint. Если у человека проблема с глазами, то он не на то смотрел. If a person has a problem with the eyes, it means he looked on the wrong things. Если проблема с ушами, то он не то слушал. If problems with the ears means he listened to the wrong thing. Если живот болит, то что-то не то ел. If he has a stomach ache, it means the person ate something wrong. Если ноги болят, то не туда ходил. If he has leg problem, he went to the wrong places. Если руки болят, то не то трогал. If he has hands ache, he was touching something wrong. А если спина болит? And if he have a back ache, Как вы думаете, what чего do you это think? причина? What did he do wrong? Slept too much? Спал слишком много? Нет. No.
Если... Слишком много нагибался. Близко. It's close. Он не перед тем кланялся. He was bowing down to the wrong person. Да, близко. Так что кланяйтесь перед тем, перед кем надо. So please bow down to the right Поэтому person. сейчас так у многих спина болит. That's why so many people now have a backache. Так что надо учиться правильно понимать даже свои болезни. So we have to learn to understand in the right aspect our diseases. Нужно извлекать из нее максимум блага. We have to get the best thing out of it. Это путь разума. So it's a path of the Так мы intelligence. можем помочь и себе, и окружающим. And if we can do it, we can help not only ourselves, but our surrounding people. В этом мире многие страдают, но мало кто догадывается, что это самое эффективное время для развития. In this world, many people are suffering, but very rare one is understanding that that's the best time for the progress. Так, чтобы солдат стал сильным воином, For the soldier to become very strong warrior, его отправляют на полосу препятствий. he's sent to the special place where everything there is obstacle. И каждый день он проходит эту полосу препятствий. And every day he has to go through this obstacle course. Хотя войны нет, но каждый день он сам добровольно проходит эти препятствия. Even though there is no war, every day he willingly goes to this obstacle course. Солдату хочется просто полежать или поесть, The soldier wants to just take rest or eat, но не станет настоящим солдатом, если не будет сам преодолевать эти препятствия. but he will never become a real soldier if he will not be conquering these obstacles by himself. Так и мы не станем мудрецами, если не научимся преодолевать наши жизненные трудности. In the same way, we cannot become sages or wise men if we will not learn to overcome our own difficulties. Эти трудности нам даны Богом, поэтому в них есть милость. Those difficulties are given us by God, therefore there is a mercy in it. Поэтому если я начинаю вдруг заболевать, я должен вспомнить о том, что это мой экзамен. So if I feeling that I'm getting sick, I have to immediately remember that this is my exam time. Бог хочет, чтобы я вырос в результате этой проблемы. God wants me to grow as a result of this problem. И мое развитие через проблему – это мое служение Богу. And my development through this problem is my service to the Lord. Также Отцу нравится, когда дети взрослеют. In the same way, Father is glad when he see his children mature. Если я правильно воспринимаю страдания, я развиваюсь. If I perceive my sufferings in the right way, I'm developing. Если я неправильно воспринимаю, то я деградирую. If I perceive it in the wrong way, I'm degrading. Во время болезни мы мало едим, While we are sick, we are not eating much. нет возможности наслаждаться. There is not much opportunities to enjoy. Поэтому у нас есть время хорошо подумать об абсолютной истине. Therefore, we have a lot of time to think about absolute truth. Фактически болезнь заставляет нас войти в полное сосредоточение на абсолютной истине. Actually, the disease makes us to concentrate completely on it. Раскаяться во всех своих ошибках. To think about all of our mistakes and feel bad about it. Для многих людей в этом мире страдания стали отправной точкой для их духовного роста. For many people in this world, the sufferings that they went through became a starting point for their spiritual life. Однажды я попал в госпиталь на операцию. Once I went to the hospital for the surgery, Я взял с собой Шримад Бхагаватам, несколько томов. and I took several cantos of Srimad Bhagavatam with me. Подумал, наконец-то появилось время хоть нормально почитать. And I thought, finally, I have some time to read Srimad Bhagavatam peacefully. Мудрецы говорят, что мы получаем просветление, когда прочитываем главу Шримад Бхагаватам целиком. Sages say that we get enlightened when we read one chapter completely. Я подумал, так здорово, теперь я могу Шримад Бхагаватам главами читать. So I thought that's so good I can read Srimad Bhagavatam by chapters. И когда ко мне приходили врачи,
And when I was visited by the doctors, и они видели меня обложенного этими книгами. and they saw me surrounded with the books, Они забывали, зачем они ко мне приходили. sometimes they forgot why did they come to me. И мы долго разговаривали о жизни, о смерти, And we talked for a long time about life and death. картинки разглядывали. We're looking at the pictures. О. Wow. И они уходили через час из моей палаты. Sometimes they left me after 1 hour. И потом вспоминали, о, мы живой, лечить пришли. And then they will suddenly realize we came to cure him. Так что если я пойму, что страдания пришли ко мне не случайно, So if I understand that problems came to me not just by accident, то я и смогу понять, как изменить всю свою жизнь. then I can realize how I can change my whole life. Во время трудностей мы можем реально пересмотреть всю свою жизнь. In the time of difficulties, we can change our viewpoint of our life. Можем пересмотреть все свои отношения. We can look differently at all our relationships. Трудности нас возвращают в настоящее. Difficulties return us to the present. Счастье, о котором мы мечтаем, это иллюзорное счастье, так как оно в будущем. The happiness that we are dreaming about is illusionary because it's in the future. А счастье, о котором мы вспоминаем, оно тоже иллюзорное, так как оно уже давно прошло. The happiness that we remember about is also illusionary because it's already gone. Только счастье в настоящем – это реальное счастье, так оно происходит прямо сейчас. Only happiness in the present is the real happiness because it's going on right now. Счастье – это возможность служить вечности, а служить вечности можно только в настоящем. Happiness is a chance of serving the eternity, and eternity can be served only in the present. И почему к нам приходят проблемы? And why do we get the problems? Потому что мы не выполняем свои обязанности перед нашим умом. Because we don't fulfill our duties for our mind. Наше тело очень интересно устроено. Our body is made very interesting. Когда что-то попадает несъедобное в наш желудок, When we get something indigestible into our stomach, то тело само определяет, что это яд, и начинает его отторгать. the body will understand by itself that it's a poison and it'll start to push it out. Но когда что-то нехорошее попадает в наше тело через слух или глаза, But when we receive or perceive something negative through our ears or eyes, то тело само это отторгнуть не может. then body cannot push it out. Поэтому наш ум отравляется, Therefore our mind gets poisoned. что и вызывает у нас множество глупых желаний. And it leads to multiple desires that are not good. И мы должны защищать свой ум. And we have to protect our mind. Мы должны контролировать то, что попадает в наше сознание. We have to control what is our consciousness receiving. И если мы это не делаем, то просто отравляемся. And if we are not doing it, then we are getting poisoned. Это не признаки отравления ума. There are symptoms of mind poisoning. Гнев, жадность, зависть, вожделение. Anger, greed, envy, and so on. Когда при ребенке грубо выражаются, мать закрывает ему уши. If there is a rough speech at the presence of the child, mother closes his ears. Если что-то нехорошее происходит перед глазами ребенка, она закрывает ему глаза. If something bad is going on in front of his eyes, mother closing his eyes. Так она защищает его ум от отравления. That's how she's protecting his mind from poisoning. И это часть заботы о ребенке. And it's a part of taking care of the child. И когда мы повзрослеем, мы должны защищать сами себя. And when we are getting older, we have to protect ourselves. Мы не должны смотреть на плохое, We shouldn't look at the bad слушать things плохое. or listen to the bad things. Если мы это позволяем себе делать, If we are allowing ourselves to do it, то сначала оскверняется наш ум, then our mind is poisoned first. а после осквернения ума приходят грубые болезни тела. Next stage after that is disease of the body. Так мы заболеваем. That's how we get sick. Болезнь говорит нам: ляг, полежи. The disease tells us, lie down. Ляг, полежи и подумай. Lie down and think. А ты неправильно живешь. You are not leading the life in the right Поэтому way. если жизнь нас уложила, надо лежать и думать.
Therefore, if we got laid down by the life, we have to lie down and think. Потому что Отец нас останавливает, если впереди обрыв. Because Father stops us if in front of us is the end of the road. Если я заболел, скорее всего, я бежал к обрыву. And if I got sick, it means that most likely I was running to the end of the road. И Бог, как Отец, Он просто остановил меня. And Lord, as a Father, just stopped me. А что если проблемы или трудности, которые нам встречаются, они на пути стоят духовного развития? Сначала трудности направляют нас на путь духовного развития. At first, all the difficulties are pushing us toward the spiritual growth. И это трудности имперсональные. Those difficulties are impersonal. Они приходят от закона кармы. They are caused by the law of karma. Это та самая система хорошего и плохого, которая направляет нас к пути духовного развития. This is the system of good and bad that are directing us towards the spiritual growth. Как только мы встаем на путь духовного развития, As soon as we are starting on the path of the spiritual development, трудности становятся персональными. the difficulties are beginning to be personal. Они приходят лично от Кришны. They are coming from Krishna directly. Кришна их уже дозирует. Krishna is dosing it. Он выбирает эти трудности. He is picking them. Он же помогает эти трудности проходить. And he is helping to go through them. И в этих трудностях уже есть личная милость Кришны. And in those difficulties, there is a personal mercy of Krishna. Проходя эти трудности, мы начинаем реально понимать Бога. Passing through those difficulties, we are starting to really understand God. И преданные на каком-то этапе даже начинают радоваться всему этому. And at some point, devotees are beginning to be happy to be facing the difficulties. Думают, какие трудности сейчас передо мной поставит Кришна. He's thinking, what kind of difficulties Krishna is placing in front of me right now. И его это удивляет, And sometimes he's surprised. его это поражает. Sometimes he's very surprised. Фактически мы наслаждаемся теми трудностями, которые нам дает Кришна. Actually, we begin to enjoy those difficulties. Это секретная форма наслаждений преданных. It's a secret form of enjoyment of the devotees. Материалист не может понять эту форму наслаждения. Materialistic people cannot understand this form of enjoyment. Но мы думаем, таких трудностей еще у меня не было. But we are thinking, this kind of difficulties I never had yet. Какой Кришна все-таки удивительный. Krishna is so surprising and amazing. И как Он меня любит. He loves me so much. Потому что любящий Отец специально выбирает что-то самое вкусное. Because loving Father is picking the most yummy pieces from the plate. И поэтому Кришна выбирает для нас очень интересные трудности. And Krishna picks for us very interesting Очень difficulties. вкусные трудности. Very tasty difficulties. Они называются миссией. They call mission. Поэтому мы все миссионеры. That's why we can be all called missionaries. У нас традиция миссионеров. We have a tradition of missionaries. И это традиция трудностей. And it's a tradition of the difficulties. И так как эти трудности приходят от Кришны, And because those difficulties come from Krishna, то все наши миссионеры все время счастливые. and that is why all of our missionaries are completely and constantly happy. И они не жалуются о своих трудностях. They never complain about difficulties. Они рассказывают о своих трудностях. They tell about the difficulties. Потому что это уже не карма. Because it's not karma. Это уже лила. This is lila. Санкиртана лила. Sankirtan. Мне вчера плюнули в лицо. Yesterday, somebody spit on my face. И попали. And they got right on the point. Завтра опять пойду книги распространять. Tomorrow I will go again to Sankirtan. Интересно, что будет завтра. Very interesting what's going to be tomorrow. Это так же, как любовь. It's in the same way as love. Любовь, в общем-то, нам представляется как встреча. We think about love as a meeting. И мы не хотим расставаться. And we doesn't want to get Но мы separated. знаем, что любовь усиливается как раз расставанием. But we know that love is increased by И separation. это кажется большой трудностью. And it seems to be a big difficulty. Кришна просто взял и ушел из Вриндавана. Krishna just left Vrindavan. Но это
такой максимум любви создало вокруг него. But it created such a maximum of love around him. Все просто сошли с ума от любви. Everybody just got mad with love. Только Кришна может создавать такие трудности, чтобы все просто сошли с ума от счастья. Only Krishna can create such difficulties that everybody will get crazy with happiness. Нам очень повезло, что мы находимся в таком движении, We are very lucky to be in such a movement, где даже трудности являются нектаром. where even difficulties is like a nectar. И мы с радостью готовы прожить самую трудную жизнь. And we are happily ready to lead even the most difficult life. И если в жизни преданного ничего не происходит, And if in the life of a devotee happens nothing, он начинает удивляться, что ж такое. they start to be very confused. What's going on? Со всеми что-то происходит. Everyone got something going Со on, мной ничего не and происходит. I got nothing going on. Бог не любит меня. God doesn't love me. Так что это тайна нашей традиции. So it's the secret of our tradition. Шила Прабхупадки.